Mm-hmm. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் யூ ஆல் டூயிங் கிரேட். மீண்டும் விச்சர் 3ல் சந்திப்பில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஹாப்பி டு see you all again in the Witcher 3. And here we are already in the 20th part of Witcher 3. If we haven't done some side quest, it might be either 18th or 17th. But still, those side missions helped us to find main missions, unlock some main missions. So it's still going perfect. So today and tomorrow it's going to be a Witcher 3. Possibly we are going to try finish this game within 2 days. That is today and tomorrow. So let's see how fast we can finish this game. So, okay, give me a second, and it's done. Okay. Okay, guys, let's get into the game. That held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man. So we lifted the curse of that man who was turned into Uma, a creature, and got some information about Siri. Now we are preparing some allies. One is Triss. We already got her. I thought it's already over. Geralt, just when I was starting to miss you. இது வந்துட்டு இதில் தான் நம்ம பேசி முடிச்சிட்டோம், ஆனால் திரும்ப வருது. Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. இது வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டுட்டோம், பட் திரும்ப வந்துகிட்டு Why இருக்கு. did the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Okay. See you, Kira. Help Kira take care of her business in Velen. என்னாச்சு?
load game கொடுப்போம். Load game. Manual slot. The curse that held him up proved hard to lift. But Yennefer and the witches Because managed we are already done it, ugliest man but alive again revealed we need to himself be talk. not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had I mean, helped she save already Sodom gave the mission and we were on the way, away on the but it island. still showing the map still showing the same location. Okay, sorry about that. Maybe we need to talk all this. Geralt, just when I was starting to miss you. Why do you want the... You just Didn't know... There's nothing. Okay. We trick. I brewed. Who'd he want to... He didn't say. இது ஆல்ரெடி நம்ம கேட்டோம். So, நீ விலன்ல என்ன you பண்ற? saw this question coming. நமக்கு கொஸ்ட் வந்துட்டு இத Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No, I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end ஸோ to இவ end. இருக்கிற இடத்துல இவ Burning வந்துட்டு books, hanging soothsayers, இவங்க torturing ஊரை herbalists. ஆள்ற அரசன் வந்துட்டு இந்த விச்சர்ஸ் மற்றதெல்லாம் இந்த விச்சர்ஸ் இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு தொடர்ந்து ஏதோ தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவ ஓடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. Changing the subject. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer. Or who might be listening. சரி ரைட்டு, இதுதான் லாஸ்ட் ஆப்ஷனு. Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. ஆர்மரில் வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும். ஆர்மர் ரைட்ஸ் இக்னி ஆக்சி ஆர்டு இன்சென்டிவ் ஆர்மருக்கு நம்ம வாங்கிப்போம். இது என்னது? அட்டாக் பவர், காஸ்ட் பர்னிங், டேகர், காஸ்ட் ப்ளீடிங், 2% சான்ஸ், ஃப்ரீஸு, பாய்சனு, ஒன்று ஆர்மர் பியர்சிங், 10 ஆர்மர் பியர்சிங், 5% chance of bleeding, 5% chance of burning, 5%, இதெல்லாம் 5% ரைட்டு. ஸ்டன்னு, 30 ஆர்மர் பியர்சிங், சூப்பர். Adrenaline point gain, 5% attack power, freeze, armor pierce, adrenaline point gain, ten percent கீழே கிடக்கு, 10% queen sign, 10%
Axi. இந்த 2%ங்கிறத வித்தாரலாம். $10 odd. ஓகே, 5% இங்கே இருக்கட்டும். நாட் இனஃப் காயினா? எவ்வளோ காயின் இது? 1814 1457. ஓகே. ஒயோடென். இந்த காயின்ஸ்லாம் விற்றுரும். 10 ஆர்மர் பியர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம விற்றலாம். 2%, 10 இதெல்லாம் நம்ம விற்றுட்டோம்னா we can sell this to gain some coin. Axi mind controller. Igni saina. Queen saina. நான் இக்னி சைனா வாங்கிக்கிறேன். ஓகே. See you, Kira. Go to skillet. ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு எந்த பக்கம் வழி இருக்கு? யா, world map. We need to find where's Skellig. The Skellig Isles இங்க இருக்கு. Where's an arms? Where's an arm? No, we got. Okay. அதான் ஹெல்ப். இது the 1% villain who could help Geralt battle the violent skirmish which are hoped for long-standing legacy. ஓகே, எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது? ஐ மீன் இதுக்கு லெவல் 22 வேணும். அப்படின்னா இந்த மிஷன் பண்ண முடியும். லெவல் 22. என்னடா அது? லெவல் 22 வந்தால் தான் பண்ண முடியுமா? செகண்டரி மக்களே, நம்ம இதை 2 ஸ்ட்ரீமில் முடிக்கலான்னா முடியாது போலையே. சரி, அப்போ நம்ம 22 ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்ப்போம் மெயின் கோஸ்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சைட் கோஸ்ட்டில் முடிப்போம். Move it. Come on. ரைட்.
நடுவில் வழியில் ஏதாவது சைன் இருக்கா? Slower. வேர்ல்டு மேப். ரொம்ப தூரம் போகணும் போல இருக்கு. சரி. Move it. சைட் மிஷன் முடிச்சு நம்ம லெவலப் பண்ணணும் கைஸ். This is the catch in this game. You wish to like if you like to just do the side missions, I mean main missions, you still need a level up, which is possible only if you do some of the side quests. Meet Baron in Downward. My lord. Okay. A beauty? What the devil do you mean? A great mare. A horse fiend. Folk done went mad. Lunged at each other. Fiendங்கிற ஒரு Neighbors or young'uns. பிசாசு The வந்து spirit of the forest, இவங்களெல்லாம் taking revenge on கொண்டிருக்குங்கிறான். those who sought its demise, என்னமோ driving them நடக்குது. mad. Geralt! Good you've arrived. I've trouble drawing any sense from their canting. Should give him a taste of the whip to bring him in line, cause... My lord, 'tis what they said too, about the mare, meaning that is the forest's dark ghost. Dark Ghost. Who claimed so? The witch hunters passed through just now, heading for the village in the swamp. Some lass was leading them, asking after her mother. Lass. We must go there at once, Geralt. Right. Agreed. I'll gather my men. Okay, agreed. I have no other chance. The swamp to cross. Inventory. Level 20 இருக்கிறது இந்த ஆர்மர் இருக்கு. That's fine. Odd. Super. Igni. ஜஸ்ட் வாலில் ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். அன்எக்வைப் ட்ராப்பு, இதில் ஏற்கனவே போட்டதெல்லாம் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு நான் அப்படி எதுவும் பண்ண முடியாது போல இருக்கு. ரைட். ஸோ லுக்ஸ் லைக் we have no choice. Need to get a new sword to increase the chance. 9% Igniaxi, okay. 3%, 10%, 3%. Okay. Armor repairing tool. Okay. Yeah. Okay, இது ஆர்மர் பேர். Okay. 100%, 100%. வாங்க போலாம். Go with Baron.
ploughing swamp. போடா உனக்காக வெயிட் பண்ணா Promotes brain rot in the peasants. Baron. Fuck me. இந்த கேம்ல நமக்கு அதிகமா வேலை ஹாய் ப்ரோ Exist. நான் மைசூர் கிளம்பிட்டேன் ஓகே ப்ரோ ஹேவ் அ சேஃப் ஜர்னி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க Old wenches making mincemeat of peasant minds. Likely Anna agreed to stay with them. Care for them out of the kindness of her heart. இப்படி மொல்ல ஜாகிங் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படா போய் காப்பாத்துறது எல்லாத்தையும் Come on man, this is not time to jog. Run. Run for your life. இவனுக்கு ஓடுறத பார்த்தா எனக்கு காமெடியா இருக்குது ப்ரோ வந்துட்டாரு ப்ரோ ஏதோ ஆபத்துன்னு சொன்னாங்கன்னு வந்தா இவனுங்க பொறுமையாக ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கானுங்க இவனுக்கு என்னைக்கு ஜாகிங்கை முடிச்சு என்னைக்கு அந்த மான்ஸ்டரை பார்த்து Stench. Igni. Right. Haven't seen that many all at once in a while. We shouldn't have come here. Got no business traipsing about. Managed the one time, but who the hell knows when we find deep? That fear talking through you. அது நான் சக்கரவர்த்தியடா Me? Fear? நம்ம ஜாகிங் போறதுல தானே Right, boys, let's move on. At pace, show these horrors who's in charge. நான் ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது கூட நான் இவ்வளோ பொறுமையாக ஓட மாட்டேன் ப்ரோ இவனுங்க அவன் முன்னாடிக்கவன் வந்தால் கொஞ்சம் தடியாக இருக்கான் ஓட மாட்டேங்கிறான்னு பார்த்தா பின்னாடிக்கவனுங்க அதுக்கு மேலே இருக்கானுங்க வாங்கடா சீக்கிரம் எந்த பக்கம் போகிறேன்னு தெரிஞ்சாவது நான் போவேன் இதில் ஃபாலோ பண்ணுமா இவனை Night. இவனை இங்கே போனான் இந்த ஸ்வாம்புக்கு எத்தனை தடவை வந்துட்டோம் நம்ம அப்புறம் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா எப்படி இருக்கீங்க நாம் மெயின் மிஷினை இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளே முடிச்சிடலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் செக் பண்ணும்போது தான் ப்ரோ தெரிஞ்சது அதுக்கு ஒரு லெவலப் வச்சுருக்கான் ஒரு சில மெயின் மிஷன்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வந்தால் தான் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம 21 லெவலில் இருக்கோம் நம்ம கொடுத்துருக்க மிஷன்ஸ் எல்லாம் Let's dance. Witcher, why are you here? Tell you later. ரைட் இப்போதைக்கு நம்ம 22 வரணும் அதுக்கு மேலே வேறு எந்த சைடு மெயின் மிஷனும் வரல அப்படின்னா நம்ம 22 வந்தாலே போதும் எல்லா மிஷினும் முடிச்சிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம லெவலில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் Brought your new friends with you. I have no fear, for the eternal fire protects me. Won't need to protect you from இவ me. ஒருத்தி Tomorrow. அந்த மூட நம்பிக்கையை ஃபாலோ பண்ணுறவல்ல இவ ஒருத்தி You return after all. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. What the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be இவ்வளோ cross. அதாவது இவங்க அப்பாவுக்கும் இவங்களுக்கும் சண்டை என்னன்னா இவ ரொம்ப கோவக்கார முதல்ல But I've அப்போ வந்துட்டு இவங்க அம்மாவெல்லாம் அடித்து குடும்பப்படுத்தியிருக்கான் அதனாலேயே இந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு இந்த பேரனுங்கிறவனை பிடிக்காது என்னன்னு சொல்கிறது நம்ம ஆமாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வந்தது இதுக்கு தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க வந்தவங்கள கண்டுபிடிப்போம் I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely?
This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father, and I care not a bit what befalls you. சண்டை. I remind you, we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men. அதான் நான் இப்போ உதவி செய்யக்கூடாதுன்னா எதுக்கு இங்கே வரப்போகிறேன்? This cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village. இப்போ அந்த அவனோட ஒய்ஃப் உயிரோட இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த ஒய்ஃபை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. கிராமமே காலியாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு மிஷனுக்காக வந்திருந்தோம். மெயின் மிஷன் தான். அந்த மெயின் மிஷனில் வந்துட்டு குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு என்டிட்டி கடத்தி வச்சுருக்கோம். அந்த என்டிட்டிகிட்டேருந்து குழந்தைங்களாம் காப்பாற்றுறதுக்காக வந்தோம் நம்ம. லேடிஸ் இந்த உட்ஸ் அப்படிங்கிற மிஷனை. Hey, what is this creature? இதான் அவங்க அம்மாவா? என்னடா சொல்றீங்க? என்ன ப்ரோ இது? அவங்க அம்மாவை பார்க்குறதா ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க? மான்ஸ்டர் மாதிரி மாறிடுச்சு. Is that her? No. Impossible. We must do something. Witcher! என்ன பண்ணுறது? நம்மகிட்ட சாசஸ் அந்த மந்திரவாதி பெண்கள் யாருமே இல்லையே பக்கத்தில். What was that? Wolves? Didn't sound like wolves. Because it wasn't. Get ready. உல்ஸா? ஏதோ புகை மாதிரி வருது. Don't let him drive you back. Spoil our feast. Right. ஓகே, பின்னாடி வாங்க. அப்படியே பயங்கரமாக புகை மாதிரி எழுந்திரிக்குது. அவ்வளோதான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட் என்ன ப்ரோ? இப்போ கரண்ட்டில் விதிமா வந்துட்டேன். அதில் பேரனோட ரூமில் சர்ச் பண்ணினேன். பட் எல்லாம் எக்ஸாமைன் பண்ணிட்டேன். பண்ணணும்னு வருது. எப்படி பண்ணுறது? அதுவா ப்ரோ? அது வந்துட்டு நீங்கள் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணி பாருங்கள். 3 ஃப்ளோர் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் 2 ரூம் கிட்ட சர்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும். பிஎஸ்லியா ப்ளே பண்ணுறீங்க? கிராஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நல்லா இருக்கிற மாதிரி. இல்லை ப்ரோ, நான் பிசியில் தான் ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த கேம் அதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் அந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் அப்புறமா அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறது வந்துட்டு பிசியில் தான் பண்ணுறேன். Last I was here, she was nothing like this. Crones must have cursed her. Can you lift this curse?
Not till I know what it is. She can't have ஏதோ looked ஒரு at her. சாபம் There's விட்டுருக்கேன். someone else. நீங்கள் அந்த Someone பேரோனோட saw ரூமில் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் நிறைய பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது Lives in the swamp. ரூமு, சின்ன சின்ன கேண்டிலு, சின்னதாக நம்ம கவனிக்க மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் கேட்கும். Doesn't like strangers. You wait here. I'm better அது off கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது ரூமில். விசிட் ஜானி டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஹேப்பன் டு வேணும். அங்கே வேறு பண்ணுமா நம்ம ஜானிங்கிறவனை போய் சந்திக்கணும். என்ன ஆச்சு? யார் அந்த ஜானி? நோ டைம். எப்படி வந்துகிட்டே இருக்கீங்க? ஜானி கம் அவுட். ஆமாம் 2 ஃப்ளோர் காட்டுது. ஆமாம் ப்ரோ, அது 2லேயுமே நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஒரு சிலர் வந்துட்டு அந்த நீ செக் பண்ணி முடித்தோடனே அதில் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லேயே ஒரு எக்ஸாமைன் பண்ணுற மாதிரி கூட வரும். look around. அதில் ஸ்மெல்லை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு அடுத்து ஒன்று கேட்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளோரில் இருக்க அந்த தடயத்தை மட்டும் வச்சு பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மெல்லை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒன்று வரும். Visit Johnny to find the... Fresh footprints. Johnny ran through here, fleeing something. எங்கடா இருக்க ஜானி? இங்கே தான் வந்திருக்கு. இதுக்கு மேலே காணுமே. இங்கே இருக்கான். Johnny, wake up. What? Who? Oh, Witcher! விச்சர் இவன் தான் ஜானி. You frightened me. அது செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. அது அங்கே இன்னும் சில க்ளூஸ்லாம் இருக்கும். Den. The crone sent them to punish me. பேரனோட ரூம் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது அவங்க பொண்ணோட ரூமு, ஒய்ஃபோட ரூம்லாம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததாக வருமானு தெரில. பட் அந்த சைட்லலாம் க்ளூஸ் இருக்குது. சோனஸ் send them to punish me. ஓகே. எதுக்கு உன்னை பனிஷ் பண்ணும்? I told him off. They don't like it when you tell them off. Why'd you do it? Wanted to help Gran. She's always been good to the children. What would have been the doldrums out here without him? She'd have died of அந்த boredom. போன மிஷனில் அந்த பார்ட்டிக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். ஹெல்ப் பண்ணோம் அதுக்கு. But they were angry she'd let the children escape. ரைட். So you saw what happened to Gran. ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாததுனால இவனை கொல்றதுக்கு ஆள் அனுப்பியிருக்கான். Went by to help her sort it out. Mother Nature gave me small hands, see? So I can do it easy like. Working away we was, separating seeds from dust. Out of nowhere, Gran cried out. The mark on her hand started glowing. She yelled at me to hide. I crawled into a chest. Barely had time to blink before the crones totted in. The weavess snipped a lock of Gran's hair. Called it punishment for letting the children escape. இந்த மிஷனில் நம்ம குழந்தைங்கள தப்பிக்க விட்டதுனால அங்கேருந்த ஒரு வயசான ஒரு பெண்ணை வந்துட்டு அதுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறான். பட் அது என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கணும். ஏன் அது தேவை? Why'd the weavess need Gran's hair? Any idea? The crones take folks' ears to எதுக்கு hear அந்த வயசான பாட்டியோட முடி வேணும்? power over folks' lives. There are times they weave the hair into odd strings. Other times they take it downstairs. அந்த கதவுக்கு பின்னாடி அப்படி என்ன Take இருக்கு? a look under the door. I look like a fool to you. No. You do என்ன look பார்த்தா like the முட்டாள் மாதிரி inquisitive தெரியுதா? type, நான் போய் though. அங்கே மாட்டு My வேணாங்கிறான். inquisitiveness ends where folly begins.
சரி அப்புறம் Stay in என்னாச்சு the chest until the crones left. Wanted to. Sit tight and quiet, said to myself. Not peep out your beak till they go. But then Gran fell to the floor, started screaming and tearing her hair out. Didn't know what to do. So I leapt out of the chest. Thought herbs might help her, the ones she cured the children's aches with. But Gran was no longer herself. She was a beast. ஸோ you give her அப்படியே the herbs. பூதமாக மாற்றிட்டாங்க. Couldn't manage it. The crones came back. The I dropped granny to my knees who- and begged them to spare Gran. who are in the control of the ladies in the Naughty woods. boy. Oh, He naughty. just turned into a Shouldn't say monster. no when the sisters want to hear yes. Mhm. Then the Wispess says, "Run, boy, run before your legs rot off." They all laughed, and I legged it. இப்போ என்ன பண்ண போற நீ? You've escaped. Consider yourself lucky. I do. I thought he could give some clue to lift the curse. Forget my cozy hole. He gave what happened. He told us what happened, During the but swamp, maybe? how we are gonna lift the Suppose I curse. must. And what will you do? There's something in I'm that going to cellar. see now. The I key need to lift finding the out what curse. happened to Gran, I think. Will you help me? வளர்ந்தா சின்ன பையலே அந்த கர்ஸை நான் நீக்கிட்டு வரேன். Thanks, Johnny. அதுக்குள்ள இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடி போயிடாத. உன்னை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். And if you happen on any water hags, give them a nice fat walloping on me behalf. Farewell, Witcher. ஓகே ஓகே நைஸ். வந்துட்டேன். க்ளூ கிடச்சிருச்சு மக்களே. வாங்க கர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். Did you learn anything? Just as I thought. The crones probably cursed your mother, took a lock of her hair, then disappeared down the stairs. Cellar under the house. Cellar door is hidden. In that case, we've no time to lose. Come. I'll go first. இந்த கேஸ் ஓகே I'll go first கொடுப்போம். ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருக்கட்டும். Give you a இருந்தால் தான் shot if I பெஸ்ட்டு. find anything interesting. So be it. Let's begin. உள்ளுக்கு எதுவும் இருக்கா மாதிரி தெரியலையே. இவங்க லேடிஸ் இந்த வுட்ஸில். ஆனால் நேரில் வந்து மான்ஸ்டர்ஸ் பயங்கரமாக இருப்பாங்க. பெயிண்டிங்கில் மட்டும் இந்த மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஃபைண்ட் த டோர் டு ஹிடன் ரூம். ஓகே ஓ இந்த இடத்துல இல்லை, இங்கே தான் இருக்கு. ஸோ இந்த வீட்டை சுற்றி ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. உள்ள காமிக்குது. வெளியிருந்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சதே. வெளியே தான் அந்த டோர் சிம்பிள் காமிச்சது நமக்கு.
கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Got it. Enter the cave. கேவுக்குள்ள வந்தாச்சு. ஓகே மக்களே, நான் ஹெல்த் ரீஜெனரேட் ஆகும்னு நினச்சேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணும்போது அது தானாக ரீஜெனரேட் ஆகாது ப்ரோ. அதுக்கு நீங்கள் அந்த ஐட்டம்ஸாக கலெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆகும். அந்த ஸ்கில் ட்ரீயில் வந்துட்டு சில சயின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணால் ஆகும். மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஃபுட்டு சாப்பிடணும். ஸ்டார்டிங்கில் லெவல் 1லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு ஹெல்த் ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆர்மரு, சயின்ஸு, அந்த மேஜிக்கல் ஐட்டம்லாம் கிடைக்கும் போது அது கொஞ்சம் மாறிக்கும். ஓகே. They symbolize the individuals. எப்படி உனக்கு இது எப்படி தெரியும்? Seem to know a lot about this. From tomes on black magic. Initially, we Seri. burned any that we found. Recently, we decided it might be wise to read them first. Poisoning your minds with magic? Superstition? What's the hierarch think of that? Have you met the man? No. Neither have I. சரி, This ஏதாச்சும் risk ரிஸ்க் you இருக்கா? mentioned. Take it we only get one shot at choosing the right doll. I'll not chance it. I did not know Anna. You've learned much of her. எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரியாது. அப்புறம் என்னடா அவங்க பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். கேட்டால் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேங்கிறது. பேர்ட் ஃபெதர்ஸ், வயலன் ஹேண்ட்காக், ஹியூமன் இயர். ரெட் பீடு வந்துட்டு அந்த பாட்டி வந்துட்டு ரெட் பீடு கல்கில் போட்டுறாரு. த கிராண்டி யூஸ் டு வியர் த ரெட் பீடு. ஸோ தட் மஸ்ட் பி Red bead attached to this one. Anna wears a string of those around her neck. As do half the women from Novigrad to Vengerberg. This ஆமாம் ப்ரோ, நாளைக்கும் ஜெரால் தான். லெவலப் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஜெரால்ட்டு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் திரும்ப வரத்துக்கு. As do... ஓ அப்படியா? என்னடா அது? அந்த ரெட் பீட் போட்டிருக்கிறது தான் அவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் ஆஃப் ஆஃப் த உமன் இன் நோவிகிராட் டு வெங்கர்பர்க். ஓ, பாதி பொண்ணுங்க இதை இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அது அவங்க தான் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற. சரி, நம்ம மற்றதையும் பார்ப்போம். பேர்ட் ஃபெதர்ஸ் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். Bird feathers woven into this one. If I had to bet on it, I'd say this doll represented Philippa. Philippa Eilhart. If that's true, then... Relax. First name that came to mind, that's all. Philippa's way too clever for the crones to have snared her in some trap. ஃபிலிப்பாங்க ஃபிலிப்பா தெரியும். We're here to save Anna, and I can't think of ஃபிலிப்பாங்கிறது That might seem obvious. அங்கே அந்த நாடக ட்ரூப்பில் இருந்த பொண்ணு. This doll, in fact, symbolizes Anna. பீட்னா மலை. ஆமாம் ப்ரோ, இந்த முத்துமணி சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படியே உருண்டையாக அந்த பீட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த உருண்டையாக இருக்கிறது அதுதான் அந்த பீட்ஸ். அந்த என்ன சொல்ல, இந்த புத்தர்கள்லாம் அந்த தியானம் பண்ணும்போது கையில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பட் இஃப் இட் இஸ் ரூஸ் அண்ட் திஸ் டால் இன் ஃபேக்ட் சிம்பிள்ஸ் ஆனா. மற்றதையும் யோசிப்போம். Crones would have no reason to employ trickery here. Should look at the others. சரி, இதுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிச்சு. மற்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? This is interesting. A doll with a flower. What's so interesting in that? Not just எனக்கு any தெரிஞ்சு flower. அந்த பாட்டியோட ஒரு காது வந்துட்டு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Aaron once told me it was Anna's favorite ஏன்னா இந்த flower. 3 லேடிஸ் இந்த வுட்ஸுங்கிறவங்க அவங்க செய்கிற வேலைக்கு ஈடாக வந்துட்டு இந்த ஹியூமன் பார்ட்ஸு
விரல், காது இந்த மாதிரிலாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. Might very well be, but I can't be sure. Should look at the others. லாஸ்ட்டாக ஒன்று ஹியூமன் இயர். எனக்கு Human இதுதான் ear டவுட்டாக இருக்கு. attached to this one. Belong to one of the peasants, doubtless. Anna still has both her ears. Let's look at the others. அப்படியா? ஓ, காது இருக்கு அப்போ. சரி. பூ வச்சா மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பேர்ட் ஃபெதரு என்ன பண்ணலாம்? எதுவாக இருக்கும்? தப்பாக எடுத்தா ரிசல்ட்டே மாறி போகுமே. இதுக்கு முந்தின மிஷனில் நான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது அந்த மாலை தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ரெட் பீடு. I couldn't remember like she's wearing the bird feather, but Bird feathers woven into this one. If I had to bet on it, I'd say this doll represented Philippa. Philippa Eilhart, if that's true, then... Relax. First name that came to mind, that's all. Philippa's way too clever for the crones to have snared her in some trap. Besides, we're not here for Philippa. We're here to save Anna. And I can't think of any link between her and bird feathers. That might seem obvious. But what if it's a ruse and this doll, in fact, symbolizes Anna? என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ரெட் பீடே எடுத்துப்போம். Have no reason to employ trickery here. எனக்கு எதுவுமே கிளியராக தெரில. லாஸ்ட்டு இந்த காது வந்துட்டு எனக்கு தெரில. ஆனாக்கு வந்துட்டு 2 காதுமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ காது வந்துட்டு ஆனாக்கு 2 காதுமே இருக்குது. அப்போ காது வச்சது அதுவாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டான். ரெட் பீடு பாதி பொண்ணுங்க இந்த ரெட் பீடு மாலை போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இதுக்கு என்ன சொன்னான்? பேர்ட் ஃபெதருக்கு அவன் வந்துட்டு பேர்ட் ஃபெதராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறான். What's so interesting in that? Not just any flower. Violet hollyhock. Baron once told me it was Anna's favorite flower. ஒருவேளை இருக்குமோ? இந்த 2 தான் ப்ரோ, ஏதோ ஒன்று. Might very well be, but I can't be sure. Should look at the others. ஸோ இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு 2ல் ஏதோ ஒன்று இருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது. பேர்ட் ஃபெதர் கன்ஃபியூஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த பூ வந்துட்டு அந்த ஆனாங்கிற, அதாவது பேரனோட அந்த கூட்டிகிட்டு வேணானே அந்த குண்டா ஒரு கிங்கு, அவன் ஒய்ஃபுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளவர்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ நம்ம இதை எடுத்துப்போம். ஒரு ரிஸ்க்கு தான். இதோட ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது. We are taking the risk, guys. Maybe it might help. A violet hollyhock. It might be the right one. Baron once told me it was Anna's favorite flower. You believe this to be the doll? Yes. I'm sure it is. Taking it. அதில் ஒழுங்காக இருக்கணும். Quick, outside! Crown's doll received. என்னாச்சு ரிசல்ட் என்ன ஆக போகுது? You're back. கரெக்டு. All will be well. கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. Going to be fine. ஆமா. I'm dying. எப்பா, ஆனால் இதில் அந்த பசிலில் நல்லா இருக்குது ப்ரோ. இந்த மாதிரிலாம் இந்த விடுகடை மாதிரி போடுறாங்க. அந்த மாதிரி பசிலில் கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் உண்மையிலேயே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. You're weak yet. நல்ல வேலை அந்த ரெட் பீடை எடுத்துருப்பேன். கொஞ்சம் யோசிச்சு இது எடுத்ததுனால கரெக்டாக வந்துருச்சு. I was to be their beast to the end forever. சூப்பர். You So the flower, the doll with the flower is the right choice. Oh god. Thank What's you. she talking about, Witcher? Another? First thing. Crones tricked us, no way we can help her. என்ன சொல்லலாம் என்ன சொன்னான்னு கவனிக்கலையே நானே, இங்கே பார்த்தனே. எப்படி சொல்லுவோம்? The crones deceived us. Their curse is a death sentence. No way to lift it, at least not in a way that would let Anna live. We broke their spell temporarily, partly.
Now it's got to run its course. What? What does that mean? She's dying. ஓ லிவ் பண்ணியும் நம்ம அது காப்பாற்றணும். To see you together. I'm sorry, Annie. யா நம்ம அதை கர்ஸை வந்துட்டு I'm லிஃப்ட் sorry. பண்ணிட்டோம். பட் இருந்தாலும் அது வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி Tammy, கர்ஸை போட்டிருக்காங்க. do you remember that day on the inner? Of course. Hmm. Those plums are so sweet. In your dress so blue. You wove me a wreath of flowers. We laughed the day away. Please, remember me like that. No! I thank you. They had a chance to say goodbye. It was your doing. Shame I couldn't do more. ஒருவேளை வேற டால் இருந்த வேற மாதிரி வந்திருக்குமா தெரியலையே. ஆனால் ஸ்லோ Come, child. கரெக்டாக கர்ஸ் The லிஃப்ட் eternal ஆயிடுச்சு. fire will soothe your pain. ஸோ கர்ஸை எடுத்தாலும் மாற்ற முடியலன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ இதுதான் கரெக்டு. Leave me be. Your pay will await you at Crow Perch. Collect it there. None of this was your doing. I know. Which makes it no easier to bear. The pain will pass in time. I'd like to believe that. ஆனா I would. ஸ்ட்ரேஞ்சர் You கேரக்டர் may have என்ட்ரி a அப்டேட். moment with her. Then we ஓகே must return to the Very well. டாக் டு பேரோன். மறுபடியும் பேரோன்கிட்ட நம்ம பேசணுமா? சரி ரைட்டு. வேர்ல்டு மேப். நான் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ தூரம் போயிட்டானா? இங்கே ஃபாஸ்டர் இங்கே தானே இருக்கணும். ஃபாஸ்டர் இங்கே இருக்கு. ரைட். ரைட். ப்ரோ கடைசியில் இவ்வளோ தூரம் தேடி கண்டுபிடிச்சி கர்ஸை நீக்கினதுக்கப்புறமும் இந்த மாதிரி ஒரு சோகமான எண்டிங் அவங்களுக்கு. இந்த கேமுக்கு எண்டிங் வரல. Wild hunting. கடைசியில் கண்டுபிடிச்சி சில சினிமா படத்துலலாம் வருமே, கஷ்டப்பட்டு தேடி அவங்க கூட இவங்க கூடலாம் போட்டி போட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தா கடைசியில் அதே கேரக்டர் அவ்வளோ தூரம் தேடி கண்டுபிடிச்ச கேரக்டர் கண்ணு முன்னாடியே செத்துரும். ஒன் பீஸில் வர ஏஸ் கேரக்டர் மாதிரி இருக்குது. பெரிய சண்டையே போட்டு ஏஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தா கடைசியில் அவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிச்சி அவனை தப்பிக்க வச்சதுக்கப்புறமும் செத்துருவான். ஆனால் இந்த பேரன் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பாவம் ப்ரோ. இவனோட ரெண்டாவதாக பிறந்த பையனும் செத்துட்டான். செத்து அவன் பூதமாக மாறிட்டான். What the hell happened? Hanged himself. Plain enough to see. என்ன ப்ரோ இது? Was he drunk? Yeah. Always knew the hooch would be his end. ப்ரோ இது Choose between a greater and lesser evil. I'd rather not choose at all. Usually, though, the stakes are just too damn high. Sometimes in choosing a greater evil, you do good, albeit in a small way. When I chose to ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. அவன் ஒய்ஃப் இறந்ததுனால அந்த பையனும் ரெண்டாவதாக பிறந்த பையன் இறந்துட்டான். அவன் பூதமாக மாறிட்டான். அடுத்தது அவன் ஒய்ஃபை கண்டுபிடிச்சி அவங்களும் கண்ணு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க. இப்போ இவன் அந்த வருத்தத்தில் இவனும் இறந்துட்டான். Lost everything he cared for. No surprise he lost the will to live. Don't look too concerned, you and your இப்போ அந்த boys. பொண்ணு மட்டும்தான் What would இருக்கு. you have us do? Sit and wail?
Baron was a good soldier, but settling in here at Crow's Perch, it made him soft. We'll introduce a new order. Things will be different now. I imagine they will. பாவம் ப்ரோ. Don't give up crying. இந்த சைட் கோஸ்ட் எதுக்கு எடுத்தோம்னு இருக்கு. Take care of our business. ஆனால் உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை யாருக்குமே கிடைக்கக்கூடாது ப்ரோ. அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பா பார்க்கக்கூடாதுன்னே இருந்தா, இப்போ கடைசியில் உண்மையிலேயே பார்க்க முடியாது போல இருக்கு. பார்க்க முடியாது. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த சார்சருக்கு இப்போ மெயின் மிஷனுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். ஓ சாரி, நான் இருக்கு இங்கே வந்தேன். நம்ம தான் இன்னும் 20 லெவலே வரலையே. லெவல் 22 வரணும். நம்ம சஜஸ்டர் லெவல் 22. அடுத்த சைட் மிஷன் போகணும் நம்ம. வே டு கெட் பைக்கில் இது என்னதுன்னு தெரில. ரைட், நான் இங்கேருந்து இங்கே போகணும். ஒரு படகு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அங்கே போக வேண்டியது இருக்குது. இதுக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. வேறு நமக்கு அத்தனை வேலை தந்துக்கிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அவனை நம்மளே திட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். கடைசியில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. ஆத்தங்கரையோரம் வந்து விட்டோம். இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு படகு தேவையாச்சு. படகு அங்கே இருக்கு. நியூ மார்க்கு. நம்ம விட்ட படகு தானா? இந்த பக்கம் வந்த மாதிரி ஞாபகம். ஓகே, யார் விட்டதா இருந்தானே டக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு படகு எடுத்துக்கிட்டு அந்த மிஷன் ஏரியாவுக்கு போவோம். வணக்கம் நன்றி மக்களே. விச்சர் 3 நம்ம 22 லெவல் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மெயின் மிஷனுக்கு ரிட்டர்ன் போகணும். ரைட்,
Can you hear me? Geralta. Where are you? Almost there. Almost there. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. ஓ அப்படியா சரி இரு Shirley. Wonderful. நான் மட்டும் தான் கான்டாக்ட் பண்ண முடியும் நீ கான்டாக்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறா ஆனால் இந்த தண்ணி போட்டில் ரைட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் தண்ணியில் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான மான்ஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மான்ஸ்டர்ஸ் தான் Geralt? Head towards the tower. What? Can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Okay, I will be careful. Head towards the tower. ஏதோ ஆல்டர் மாதிரி இருக்கு ரைட் எல்லாம் லெவல் 6 இருந்தாலே போதும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக அதில் செத்துருச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமாக டவர் போடுவோம் ஆப்ஷனல் யூஸ் மேஜிக் லேம்ப் டு ஃபைண்ட் த கோஸ்ட் use the magic lamp. All right. Right. Pretty damn hot. இது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் பண்ணலாம் நமக்கு லெவலில் பார்க்கும் ராட்டு Let's try Kira's lamp. Where's that noble? இங்கே அது இப்போ ஒருத்தன் கண்ணில் பட்டான் Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. Explore the tower. Okay. இங்க இருக்கா ரத்தம். Blood. Many must have died here. இத வச்சு நம்ம பேய் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். As many dead as alive. Think they're feeding on. அதாவது இந்த பேய் எல்லாம் வந்து இங்க செத்தவங்களோட ஆன்மா. Peasants didn't come here to ask nicely. கத்தியோட வந்திருக்காங்க கண்டிப்பா பேசி தீக்கிறதுக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்கலாம்.
என்னடா இது? Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any Piles good now, won't will do it? Okay. Strange is still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? சாகும்போது என்னென்ன சத்தம் போட்டாங்க அப்படின்னு வருது, என்னென்னலாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு. இங்கே யாரும் இல்லை. டவரையே ஃபுல்லாக நம்ம தேடிட்டு அப்புறம் கிளப்போம். வா உடஞ்சிரு மாட்டேங்குது. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Someone dragged something across the floor. இது ஒரு லேப் மாதிரி இருக்கு. From one wall to the other repeatedly. Explode the tower. Jerry. What else is here? இதை ஓப்பன் பண்ண என்னாவும் க்ளோஸ் பண்ண என்னாவும்? ஓகே, இங்க ஒரு புது வழி ஓப்பன் ஆகுது. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Maze and the lock part 2. ஓகே, இந்த quest-ஓட கண்டினியூவேஷன் போல இருக்கு. சூப்பர், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. ஸோ இதுதான் மெயின் மிஷனில் நம்மகிட்ட சொன்னதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல, ஆனால் கரெக்டாக வந்திருக்கும் போல இருக்கு. This place, I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a witcher. I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. Lord's daughter. ஒரு அரசரோட பொண்ணு போல இருக்கு. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's tower to await the war's end, the end of hard times. ஒரு போர் நடக்கிறதுனால அவங்க அந்த பிரச்சனை முடிகிற வரைக்கும் ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்தாங்க. We hid in the Mage's tower with the war. யார் அந்த மேஜ்? Mage who lived here. Who was he? இவங்க வந்துட்டு தப்பிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. பட் தப்பிக்கிறதுக்கு வந்த இடத்துல இவங்களுக்கு ஏதோ ஆகிருக்கு. Locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. ஸோ இவரை லவ் பண்ண பையன் வந்துட்டு ஏதோ சாகும்போது விட்டுட்டு போயிட்டான் போல இருக்கு. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed இப்போ to இந்த the கருத்தை island நீக்கிட்டோம்னா இந்த இதுலேயே அடப்பட்டிருக்க அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்க.
themselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as okay. well. Too little to share with those who came. அதாவது இவங்க They slaughtered இவங்க வந்துட்டு everyone. பிரச்சனையில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கல இங்கே இருந்தவங்க. இவங்க என்னன்னா பணக்காரங்க ஏதோ வந்துட்டு நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கும் கொடுமைப்படுத்துறதுக்கும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி மற்றவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவங்களை கொண்டுட்டாங்க போல இருக்கு. I was to drink it. He said everything would be all right. போஷன் அது என்ன போஷனா? Was it? Remember its smell, what it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease, not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... ஓகே, ஏதோ ஒன்று குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இவங்க சாகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. Did they harm you? Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. அந்த போஷன் குடிச்சதுக்கப்புறம் வெறும் எலிகள் மட்டும்தான் சுற்றி இருக்கு. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. ஏதோ இந்த பொண்ணுக்கு கொடுமை பண்ணியிருக்காங்க. Rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk about others? How can I help you? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a race? Love curse. எப்படி அது எப்படி பண்றது? Graham. No, he lives. I would know if he died. Okay, Graham. அவன் செத்துட்டான். Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Graham. Your beloved. அவன் யாரு? அந்த கிராம் யாரு? Graham. Oh, a poor fisherman. My father objected. அவரு மீனவன். He did not see us together. ஸோ அவனை தான் இவன் லவ் பண்ணியிருக்கா. பட் அந்த பிரச்சனை நடந்தப்போ பயந்து அவன் ஓடிட்டான் போல இருக்கு. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Okay. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean. உனக்கு மட்டும் தான் அந்த கர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. மற்றதெல்லாம் உன்னை சுற்றி நடக்கிறது மட்டும்தான். You could be right. My fate is tied to the isle. I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. Okay. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our bones. Will you speak to him? Will you do this for me? Okay, இவளோட போன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு சொல்கிறால என்ன சொல்கிறான்னு தெரியல. சரி, ஃபைன், செய்வோம். I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore. Yet,
God, if if he's he's forgotten me? மறந்துட்டா என்ன பண்றது? If he loved you, he'll remember and want to help. He said he would always love me. அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. உள்ள போய் அங்க போய் பார்த்தா தெரியும் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு. சரி, இப்போ அவளோட போன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். மேலே இன்னும் போகணுமோ? அடா ஓப்பன் பண்ணுங்கடா. சரி, ரைட்டு. Kept in there until the end. What a shitty way to die. கூண்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. சாகர வரைக்குமே கூண்டுக்குள்ளேயே இது அப்படின்னு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, அப்போ இதுக்கு மேலே இடம் இல்லை, நம்ம கீழே போகணும். Experimenting on humans. Never would Human have gotten away with it if the experiments. Conclave were still in charge. புரட்சி மாதிரி ஏதோ மனுஷங்களை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கான். சரி, இப்போ நம்ம கீழே போகணும். கீழே போனோம்னா தான் அடுத்து அவனை போய் நம்ம சந்திக்கணும். ரைட். சரி, இல்லையா வந்துட்டோம். இல்லை, சரி, ரைட்டு. கீழே போயிட்டே இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் கீழே போகிற மாதிரி இருக்கும். Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have. அதுக்குள்ள பேசினதை கட் பண்ணிட்டேன். டேக் கேனவல் டு கிராம். Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. பேயெல்லாம் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்குது. கடைசியாக பேசின பேச்சு. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out. அவரோட போன்ஸ் இதை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு போட்டிருக்கான். அடுத்து நம்ம கிளம்பணுமா இல்லை ஏதாச்சும் தேடணுமான்னு தெரில. ரைட், இங்கே எதுவும் இல்லை.
Dimitrium ingots. Use silver. Okay. இப்போ நம்ம வெளியே போகணும். இது வந்துட்டு உள்ள. Where's that noble? Where's that noble? போகலாம். ஓகே, கதவு தானே. சரி, ரைட், வாங்க. வேர்ல்டு மேப்பில் இந்த பக்கம் இருக்கான். அப்போ வாசலில் அந்த பக்கம் தான் போய் ஆகணும். So we need to find the door, exit. Okay, here's the exit. ஆய், படகு இடக்குங்காட்டியும் இப்போ இவனை நம்ம கண்டுபிடிச்சி இவங்ககிட்ட அந்த போன்ஸ்லாம் ஒப்படைக்கணும் கைஸ். ஓ மை காட், டேக் கேனபிள் டு கிரஹாம். கிரஹாம் போய் பார்த்து, ஆனால் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கான் கிரஹாம். Be as cocky once the Baron's men whip your arse. I want to talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Hear about Annabelle. Annabelle? What can you Annabelle, I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Annabelle, they drank poison. I couldn't save her. Poison தான் drink பண்ணனு இவன் சொல்றான். What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Were Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to அந்த hell. மேஜ் தான் அந்த விஷத்தை கொடுத்துருக்கான். அவன் தான் இந்த எல்லா சவுக்கும் காரணங்கிறான். No more, please. We don't know what happened exactly. Cursing them all to hell. Okay. Said you were hollering as you fled the tower.
The island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. இவனை வந்துட்டு அங்கே கூப்பிட்டு போகணுமா இல்லை என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. ஓ இப்படி செத்துருக்கா, இதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமை. He didn't die, but killed by rats. All through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. இப்படியெல்லாம் நடந்துருப்பாங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒரு எமோஷனல் டேமேஜ் மாதிரியே மிஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. They must be gone through a lot. Tell Kira you started a son. ஓகே, நம்ம மெயின் மிஷன் முடிச்சாச்சு கைஸ். அப்போ ஒரு வழியாக ஒரு மிஷன் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. என்ன பண்ண கதை வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கமா? பக்கத்தில் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கா? இல்லை, ஓடியே போயிடலாம். Looks like rain. Dead. Annabelle was no ordinary ghost. She's a pesta. And now she's free. Ooh. பார்த்தீங்களா? Oh my god. He not just disappeared, but also she killed him. இவளை நம்பி நம்ம இவங்ககிட்ட கொண்டு வந்தா பியஸ்டாவா ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னா. Come on, Roach, let's go. That's it, Roach. That okay, the side quest. There's a yonder. ஓரத்தில் இந்த மாதிரி இந்த கேமில் எல்லா இடத்துலையும் ஏதோ எவனோ ஒருத்தனை கட்டி தொங்க விட்டுறாங்க. வந்தாச்சு. Take it easy. Right. Right. Where are you? Kara. Chris.
Geralt, just when I was starting to miss you. Okay. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. திருப்பி போய் பார்த்தோன்னு தான் தெரியுது கொன்னுட்டேன். The island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice. You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Okay. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I Okay. shall need it. நம்ம இந்த lamp நம்மளே வச்சுக்கலாம். I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Alexander was doing some strange research. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Very. All right. Time I was on my way. நம்ம கிளம்பலாம் guys. இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் இருக்கு. Just a bit longer. There's one small favor you might yet do for me. Okay. What is it? கொஞ்ச நேரம் an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. சரி ஹெல்ப் Why பண்ணுவோம். not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Okay. Take care of her business. நட 1182 லியே இருக்குது. Right. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil. The என்னடா அடுத்த மிஷனுக்கு போலாம்னா அதுக்குள்ள இன்னொருத்தன் வந்துட்டான். Is another guy to conduct. Wandering souls to emerge, damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. என்னடா இது என்ன இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமா வேண்டாமா எப்படி சைட் மிஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. மெயின் மிஷனுக்கு பணம் கட்டி டைம் ஆயிரும் போலியே. Across the lake we must journey to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. At the same Let's place do it tonight at midnight. இரநூறு மீட்டர் தான் 200 ஃபீட்டு நம்ம ஓடியே போயிடலாம். ஹெவி ஆர்மர் போட்டதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போயிட்டு இருக்கேன். Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Merchant's wagon. Drowners and a waterhead. My favorites. What
Okay. Monster liver. Okay, எடுத்தாச்சு. இந்த சர்க்கிளில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Find the ingredients from the missing transport using your witch's sense. Okay. நடாது பாதை இந்த பக்கம் போயிருக்கு. ஓகே வருது. ஸோ வண்டி எங்கே போயிருக்குன்னு நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. Human hid from an waited for help. It never came. Missing That's Velen for you. We hit a gold, old friend. Not only we sold all of our stock, we have sold it 3 times it cost. ஓகே, நல்லா வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதியிருக்கான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே அவன் எல்லாம் செத்துட்டான். நம்ம வந்துட்டு இந்த பேக்கேஜை டெலிவர் பண்ணோம். ஓகே, இதுதான் நான் நீ கேட்ட ஹெல்ப்பு. இந்த ஹெல்ப்பை நான் முடிச்சிட்றேன். முடிச்சுட்டு அடுத்து மெயின் மிஷன் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்குறேன். கரெக்டாக தான்டா போயிட்டுருக்கேன். எப்படி தப்பு தப்பாக காமிக்குது. உங்கள்கிட்ட எத்தனை ஹெல்ப்பு. இந்தா உனக்கு இன்னொரு ஹெல்ப்பும் முடிச்சுட்டேன் நான். ஆனால் ஒன்றா மிஸ்ஸிங்கா எத்தனை தடவை மிஸ் பண்ணுவேன். Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first I'll... Brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Okay. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Okay, வெளியே போய் வெயிட் பண்ணு. டேய், எப்பப்பா காஜிலியே சுத்தாதா. Geralt. You've been patient, thank you. It's almost ready. If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. வெள்ளை எலி. Note that I said almost. Now don't interrupt. Okay. The king then castle. குதிரை. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella?
True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace 20 minutes. pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy I godmother. don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. Okay. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, ஐட்டம்ஸ் எப்படி யூஸ் what do you பண்ணுறது say to இப்போ a நான் moonlight ride on horseback? பெல் யூஸ் பண்ணி கோட் dinner? கூப்பிட்டு போகணும் அதுவா ப்ரோ அது வந்துட்டு இருங்க சொல்கிறேன் Sounds tempting. இருங்க So இந்த tempting, கட்சின் I முடிட்டோம் don't think I can அது refuse. வந்துட்டு நீங்கள் அந்த இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணும் ப்ரோ Before we go, இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு சாரி இன்வென்ட்ரியில் transform a கண்ட்ரோலரில் விளையாடுறீங்களா இல்லை கீபோர்டான்னு தெரில I shall transform our rancid இல்லை rats எல்பி into அழுத்துவேன் something more எல்பினா glamorous. லெஃப்ட் கண்ட்ரோலாக என்னன்னு Don't தெரில இருங்க wince. பார்க்குறேன் It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Not. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Okay. அது நீங்கள் இந்த டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ப்ரோ டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கீ கிளிக் பண்ணுவீங்க So, பாருங்க what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a எவ்வளோ இன்னொரு Well, பொண்ணு off we go. நீங்கள் Dinner's பார்த்துருப்பீங்க போன லைவ்லேயே Last one there does the dishes. ரைட்டு இது இருக்குல்ல ப்ரோ கொஞ்சம் இருங்க கீபோர்டில் டேப் அழுத்து ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மேஜிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெல்லு எதில் இருக்கோ இப்போ என்கிட்ட இந்த லேம்ப் இதெல்லாம் இருக்கும் அதை வந்துட்டு இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் அழுத்தணும் கண்ட்ரோல் அழுத்தின லெஃப்ட் கண்ட்ரோலு அதை அழுத்துனீங்கன்னா அந்த பெல்லு யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ Go, go. ரைட்டு ரேஸ் ஓ ரேஸ் பண்ணுமா நான் சாரி மிஸ் பண்ணிட்டேனே இப்போ அவ வின் பண்ணிடுவாளே Yeah, yeah. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. ஓகே ஓகே ரொமான்டிக் டின்னர் ரெடி பண்ணிட்டாங்களா இப்போ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் I thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those ஸோ substances? டேப் அழுத்தினீங்கன்னா அந்த வேகன் வீல் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பெல்லு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பெல் இல்லைன்னா இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணி பெல்லு அதில் ஸ்லாட்டில் வைங்க வச்சுட்டு டேப் அழுத்தி அந்த பெல்லு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரோ கண்ட்ரோலராக இருந்தால் நீங்கள் எல்பி அழுத்தி அந்த வீல் வரும் அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர்பி அழுத்தினீங்கன்னா யூஸ் ஆகும் இதுதான் கண்ட்ரோலர் அண்டு கீபோர்டு கீஸு ஐட்டம் நீடட் டு கம்ப்ளீட் கொஸ்ட்னு வருது ப்ரோ அப்போ ஏதாச்சும் கொஸ்ட்டு நீங்கள் விட்டுருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the Dry red. But let it அந்த breathe கொஸ்ட்டை a little ஏதாச்சும் யூஸ் first. பண்ணுறதுக்கு அந்த கொஸ்ட்டு வந்துன்னா அந்த கொஸ்ட் நடக்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் Think Witcher's அப்படி sucked யூஸ் an பண்ண arrow முடியலன்னா and ஏதோ found ஒரு the bones கொஸ்ட் and நீங்கள் washed them in செஞ்சாகணும் water. more or less?
Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. எப்படி? How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? Mm-hmm. What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. And the laboratory. Leah. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... நீ எரிக்கணும்னு சொல்லவே இல்லையா என்கிட்ட? அப்புறம் எப்படி நான் செய்வேன்? None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. ஆனால் அது இந்த கேமில் வந்துட்டு இந்த முடி ஆடுறது நார்மலாக நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்விங் பண்ணோம்னா அந்த பொருளோட ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அன்ரியல் என்ஜின் மாதிரியே பண்ணியிருப்பாங்க. இது அன்ரியல் என்ஜினான்னு எனக்கு தெரில. ஒரு அதில் கூட பண்ணியிருக்கலாம் இந்த கேமை அப்கிரேட் பண்ணும்போது. ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சொல்கிறது? என்ன கேட்டான்னு தெரியலையா? என்ன ப்ரோ கேட்டா? நீங்கள் பார்த்தீங்களா இதை கட்சி அந்த டைலாக் பேசும்போது? ஸோ ஐ திங்க் அந்த ரொமான்டிக் சீன் எனிஃபரா இந்த பொண்ணா எனிஃபரா யாரை நம்ம சொல்கிறது? கரால்ட்டு டோன்ட் டாஸ்க் மீ ட்வைஸ்ன்னு சொன்னோம்னா இது ஏதோ ஒன்று வருங்கிறது என்னோட யூகம். நாட் இன் மூட்னா அப்படியே விட்டுரும். சரி. Sorry, just not in the mood. Is it a headache? Or does the problem lie elsewhere in your anatomy? I knew we shouldn't have had that wine before dinner. Will you at least lie down and gaze at the stars with me? ரெண்டு கலாம நடுவுல சொல்லிட்டோம் நம்ம. Why not? Okay. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I நமக்கு bet. கடமை தான் முக்கியம். No, it has a different name. Bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. அப்படியே தூங்க வச்சுட்டா? என்னடா தூங்க வச்சுட்டு அவ பாட்டில் போயிட்டா? Kira, where? அதாவது யாரோ ஒருத்தரை நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். She's up to something. ரெண்டு பேருமே சூஸ் பண்ணோம்னா அது தப்பாக இருக்கும். Fyke Isle, the tower. ரைட்டு. அடுத்த கோஸ்ட் எங்க? ஸோ இதுக்கு நம்ம இந்த டவருக்கே நம்ம திரும்ப போகணும். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த கோஸ்ட்டை முடிச்சிடும். ஸோ கடைசியில் எனிஃபர் இல்லைன்னா ட்ரிஸ்ஸு ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தர் தான் சூஸ் பண்ண முடியும். என்னால் ஒருத்தர் பிரிஞ்சே ஆகணும். ரெண்டு பேருக்குமே இவனை பிடிக்கும்.
ஸோ இவனை யார் சூஸ் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிறது தான் தெரியல. இவன் யாரை சூஸ் பண்ணுறாங்கிறது நம்ம சாய்ஸில் தான் இருக்குது. வேலன் நம்ம மேலே பறந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஃபஸ்ட்டா ப்ரோ, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு மேப் வரும் பாருங்க. இது இல்லை கேப்பு ஜே அழுத்துங்க ப்ரோ. கீபோர்டில் வந்துட்டு ஜே அழுத்துனீங்கன்னா இந்த கொஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும். இல்லை மெயின் கொஸ்ட்டு, செகண்டரி கொஸ்ட்டு, அதுக்கு என்ன லெவல் வேணும் எல்லாமே அதில் போட்டிருப்பாங்க. மினிமம் எந்த லெவலில் இருந்தால் அது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் போட்டிருப்பாங்க. ஜே அழுத்துங்க, அதில் கொஸ்ட் வரும். நம்மளை தூங்க வச்சுட்டு அவபாட்டில் போயிட்டா ஏதாச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அவருக்குள்ளேயே போயிட்டா. A light. Top floor of the tower. நெருப்பு அவளே நெருப்பு வச்சுட்டு வந்துட்டா போல இருக்கு. ஏன் நாங்கள் வந்திருந்தா? ஓ, அந்த பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு வந்திருக்கா. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? நம்மளான ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னு சொன்னா யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல வேணாம். What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Right. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? ஓ, மனிதாபிமான அடிப்படையில் செஞ்சிருக்க அப்படிதானே அப்படிங்கிறா. ரெண்டு பேருமே willingly for such a remedy. Can you imagine how much? இவளும் சரி அந்த எனிப்பரும் சரி, both of them are just have their own mind and really giving sometimes giving us a headache. I take advice. Why he might even consider forgetting my past association with the lodge. Red void. You're either incredibly gullible or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective: to defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for a Dachshund to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid whether you like it or not. It's your conscience. But you do know hundreds, thousands could die. What of it?
What difference will it make if Nilfgaard's நிறைய legions பேர் die by சாவாங்கங்கிறேன் அதுல steel or என்ன because of some மாற்றம் வந்துட fucking போகுதுங்கிறா germs? None. A plague என்னடி can சொல்ற go wrong, go wild. A sword won't. That's the difference. Shut up for a moment and look at me. See this? Bed bugs, Geralt. Bloody bed bugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bed bugs. Bed bugs ah. Think what you will, but I'm ஏதோ not சொல்றா staying in this bloody swamp one மூட்டை day பூச்சி more. எல்லாம் Not இருக்குங்கறா one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. I shall cross the Ponta. That means that word means sooner or later. So I will have to parley. That is இல்லங்கறா Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? No, the opposite. When I get there with Ciri, I expect we'll have to battle the Wild Hunt. Unbelievable. Have you even been listening to me? Closer than you think. You're not looking for safety. You want your dignity back. You want to be Kira Metz, sorceress of the Lodge, not some healer from the swamps who reeks of manure. Giving you an opportunity Radovid won't give you. Go to Kaer Morhen. Show everyone what you're made of. ஆமா அதான் உனக்கு கரெக்ட். You do have some notion of what women want, how they think. The notes I'll take them. ஆமா இத எடுத்துமா இல்லனா அவ எடுத்து அங்க போனாலும் போயிடுவா. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. Farewell, Geralt. அங்க சந்திப்போம். போயிட்டு வா. அங்க சேஃபா இரு. யார் எங்கேயும் போய் மாட்டிக்காத. நீ காப்பாற்ற முடியாது. Complete the subplot involving Keramids. Okay. நாம் வந்துட்டு ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் இந்த மிஷனை முடிச்சாச்சு மக்களே. Talk to Ciri. அதான் அடுத்த மெயின் குவெஸ்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் ஆகணும். The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the witches managed to do it. ஸோ நன்றி மக்களே, இதுவரை பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம ஒரு வழியாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு நாம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்போர்ட்டுக்கு ஒருத்தர் அந்த சாஸ்திர மந்திரவாதி பெண்ணை நம்ம கேரமோகனுக்கு அனுப்பிட்டோம். கேரமோகனுங்கிறது வந்துட்டு நம்ம விச்சர்ஸ் எல்லாம் தங்கியிருக்கணும். ஸோ நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். ஓகே சேவ் பண்ணிப்போம். சேவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே மக்களே, மீண்டும் நாளை நம்ம இந்த மெயின் மிஷன்ஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ நாளைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாபாய் ஃப்ரம் ஏபெக்ஸ் கேமர் சரத். தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் கௌதம் ப்ரோ இது வரையும் பார்த்ததுக்கு. ஸோ விஜயத்தை உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ கைஸ். We will see maybe I don't know, it's just back to back. It's our remaining quest or level 22, so we're able to complete it sooner. Maybe another couple of streams, maybe. I'm not sure. Tomorrow it will be Witcher 3 again. So once we complete 50% of the remaining main quest, we will do the other quest later someday and complete the game. Thank you guys and bye bye. Take care.
See you all tomorrow at the same time with Witcher 3. Thank you, guys.